ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗು, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Welcome back, students. In the previous session, you have learnt about meaning of correlation, definition of correlation, uses or significance of correlation, and some types of correlation. In this session, you are going to learn about how to solve problems under two methods of finding correlation coefficient as per your syllabus. Methods of studying correlation coefficient. The commonly used methods of ascertaining linear relationship between two variables may include, there are various methods of ascertaining linear relationship between two variables. So I am mentioning two variables here. Correlation may be between two or more variables. So as we are confined only to two variables, our focus is on finding out the correlation coefficient between two variables only. Therefore, the important methods of ascertaining linear relationship between two variables include scatter diagram method, graphic method, Karl Pearson's coefficient of correlation, Spearman's rank correlation coefficient, concurrent deviation method. Out of these, first two methods are based on diagram and graph. And last one, it is not there in your syllabus. So our focus will be on the Karl Pearson's coefficient of correlation and Spearman's rank correlation coefficient, because these are the two methods widely used for finding out correlation coefficient. ನಮಗೆ 5 ರೀತಿಯ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಮೆಥಡ್, ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇರ್ಮನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಇವೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅವೆರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇರ್ಮನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಕಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸಂಗೀತ ಹಾಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಿರುವಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಸಂಗೀತದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ನು, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೇ, ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೇ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಆಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ಗಳು ಕೊಟ್ರೆ, 2 ಅಥವಾ 3, 4 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. Out of those two, let us take the first method, Karl Pearson's coefficient of correlation. It is normally for our purpose symbolized as small r, and it is a Greek letter pronounced as rho. It is a popular method of calculating coefficient of correlation and given by Karl Pearson, a British biometrician and statistician. After his name only, this method is called as Karl Pearson's coefficient of correlation. Pearson's correlation coefficient is defined as the ratio of the covariance between x and y variables.
The two variables here are called as x variable and y variable. And the covariance between x and y is written as cov of x and y to the product of the standard deviation of x and y variables. That is, the Karl Pearson's coefficient of correlation is defined as the ratio of the covariance between x and y variables and the product of the standard deviation of x and y variables. That is, it is given as mathematically given as R equals to covariance of x and y whole divided by standard deviation of x into standard deviation of y. I think you know the meaning of standard deviation. You have already worked out problems on standard deviation in your previous class, where standard deviation of x and standard deviation of y symbols are given the expansion. Covariance measures the joint variation, joint interdependence of the two variables. It is computed as covariance or cov x and y equals to sigma summation small x into small y divided by n. So small x and small y have different meaning, at least for this chapter and regression analysis. So small x means x minus x bar, that is deviations taken from respective means, and y small y equals to y minus y bar, deviations taken from the average of mean of y variable. N equals to number of pairs of items given. ಸೊ ಜೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ಪ್ರತಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೂ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂದ, ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಪ್ರತಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂದ ಆ ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, the covariance is an absolute measure. It gives us the answer in terms of the given variables itself. Therefore, covariance is an absolute measure. As a relative measure, covariance is divided by the product of their standard deviations, which is called as the coefficient of correlation. Coefficient of correlation ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಗುಣಲಬ್ಧದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ coefficient of correlation is the ratio between covariance and the product of standard deviations of given variables. If you are asked to write down the meaning of coefficient of correlation for 2 marks, you can write this answer. Coefficient of correlation is the ratio between covariance and the product of the standard deviations of given variables. ನೀವು coefficient of variation ಮಾಡುವಾಗ CV ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ x ಬಾರ್ divided by standard deviation into 100 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಆಸ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್. ಹಾಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್ ಆಗಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು cov x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y. This formula can be rewritten as standard R equals to sigma xy divided by n, that is covariation formula, divided by standard deviation of x into standard deviation of y. Simplifying this formula, we can write this in a simplified way: sigma xy divided by n into standard deviation of x into standard deviation of y. This formula you have to remember so that you can solve problems when standard deviation of x and standard deviation of y are given. Okay, this formula again can be transformed or simplified using or replacing standard deviation formulas as R equals to summation of small x into small y divided by square root of sigma x square into sigma y square, summation of x square into summation of y square. While writing the square root, you should write full root to both the values x square and y square, so that the formula will be complete. So this is the formula. Again, you have to remember for solving various problems under direct method. Some books may use sigma dx into dy divided by sigma dx square into sigma dy square.
for this formula also, direct method also, but don't get confused. We can use dx and dy when we use azimuth mean method. Okay, so again, x and y values, small x means x minus x bar and small y means y minus y bar. Let us discuss what are all the steps to be followed while using the above formula. So first step is calculate actual means of the given two series of variables, that is find out x bar and y bar. You know how to find out x bar and y bar. Normally individual series will be given and we use sigma x divided by n to find out x bar and sigma y divided by n to find out y bar. You have worked out problems on these two in your first semester, second semester, QABD 1. Remember, or if you have notes, you go through them because very important here. Second step is take the deviations of each variable of x series from x bar and name it as small x. So x minus x bar find out ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ x ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ take the deviations of each variables of y series from y bar and denote them as small y. y ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂದನೂ ಸಹ y ಬಾರ್ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಆಫ್ y ಸರಾಸರಿ y ಸಿರೀಸಿನ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ y ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂದ ಆ ಸರಾಸರಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ y ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೀಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗೇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ x ಸ್ಮಾಲ್ y ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರತಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ x ಇದ್ರೆ x ಇಂಟು x ಅಂದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, y ಇಂಟು y ಅಂದ್ರೆ y ಸ್ಕ್ವೇರ್. 2 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು 2 4, 3 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 3 ಇಂಟು 3 9. ಈ ತರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು 2 ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ xy, product of each deviation. Multiply small x and small y to find out xy. x into y ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ x ಬರೆಯಕ್ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ d ಸೇರಿಸಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x dx ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. y ಬರೆಯಕ್ ಬದಲು dy ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆಯಕ್ ಬದಲು dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಬದಲು dy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. d ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ d ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ x y ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ x ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ y ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸ್ಮಾಲ್ x ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಮಾಲ್ y ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವುಗಳ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ x ಮತ್ತೆ y ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಲಬ್ಧ, ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. x ಇಂಟು y, ಸ್ಮಾಲ್ x ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ y ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ xy ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿ ಐಟಮ್ಗೂ ಪ್ರತಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ 6ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಸಮೇಷನ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊ ಕೂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ಮಾ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸಮೇಷನ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಸಮೇಷನ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ x ಇಂಟು y ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ x ಇಂಟು y ಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ xy ಬರೀಬೇಕು, ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ xy ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ r equals to sigma xy divided by square root of summation of x square into summation of y square. ಓಕೆನಾ? ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ x ಬಾರು y ಬಾರು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಮತ್ತೆ
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಅಂತ ಕಲ್ತವಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಅವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದರೂ ಸಹ x ಬಾರ್ y ಬಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, let us understand one more important aspect of correlation coefficient, how to interpret the values of correlation coefficient. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್, ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ +1 and -1. ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ +1 ಮತ್ತೆ -1 ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. +1 ಮೇಲೆ ಅಥವಾ -1 ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ +1 or -1 or in between +1 and -1. 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. +1 ಬಂದ್ರು ಸರಿನೇ, -1 ಬಂದ್ರು ಸರಿನೇ. ಆದ್ರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬರ್ಕೊಡುದು. ಸೊ if we are getting some answers, how to interpret ಬಂದಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ is +1, then it will be interpreted as perfect positive correlation. +1 ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಡುವೆ. if r equals to -1, it leads to perfect negative correlation. Depending upon plus and minus, we have to write positive and negative. When r is in between 0.75 and 1, if it is positive, high degree positive correlation. If it is negative, high degree negative correlation. You should keep all these things in your mind. So when r is in between 0.25 and 0.75, if it is plus, moderate degree positive correlation. If it is minus, moderate degree negative correlation. When calculated r is in between 0 and more than 0 and 0.25, below 0.25, it will be interpreted as low degree. If it is plus, positive correlation. If it is minus, negative correlation. When r equals to 0, answer is 0, you can interpret it as no correlation. So there is no relationship between given variables. If you are getting 0, you should write no relationship between variables. So let us work out a problem here. ನೀವು ಇದನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Find the correlation coefficient between sales and advertising expenditure from the following data. So observe here, sales and advertising expenditure are related. Advertising expenditure, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ advertising expenditure ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Please write down this in your all the things you have to write down in your books because theoretical aspects are very important. ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸುತ್ತಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ lakhs are given 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Advertising expenditure in rupees thousands are given 66, 67, 64, 67, 71, 69, 70, 68, 70. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರೋ ವೈಸ್ ಇದೆ, ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಇದೆ, ಉದ್ದುದ್ದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು, ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ವೈ ಅಂತೇಳಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
name them as X and Y. So here sales have been taken as X and advertising expenditure has been taken as Y variable. Let us solve it. Please observe, this is the first problem. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I hope you have written the problem. So, computation of Karl Pearson's correlation coefficient. First you write down X variables one by one. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. You have to write the table. Table ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then write down Y variables as it is given in the problem. 66, 67, 64, 67, 71, 69, 70, 68, 70. These are the variables given in the problem. So as we discussed under steps to be followed, first step is to find out X bar and Y bar. To find out X bar and Y bar, we need the summation of X. Find out sigma X. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ sum up all the variables under X. Use calculator. Don't depend upon your memory power. You may commit mistakes. Okay, 621 is sigma X. Summation of X is 621. Similarly, find out summation of Y variables. 66 plus 67 plus 64 plus 67 plus 71 plus 69 plus 70 plus 68 plus 70. You will get sigma Y as 612. Okay, next step is to find out X bar and Y bar. X bar, we know that X bar equals to summation of X divided by N. Sigma X equals to sigma X divided by N. Sigma X is 621. N is number of pairs given. ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. X ಮತ್ತೆ Y ವೇರಿಯೇಬಲ್ 9 ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಜೋಡಿಗಳ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 9 ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. 621 divided by 9 calculate, which gives you 69 as X bar. So ಸರಾಸರಿ X ನ ಸರಾಸರಿ 69 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In the same way, find out Y bar. Y bar equals to sigma Y divided by N, which is equal to 612 divided by 9. Divide 612 by 9. You will get 68 as Y bar. Mean of Y variable is 68. Okay. Next, find out small x and small y, and small x square and small y square, and xy. That is the process to find out the required sums, required summations. Let us find out small x. As I already told, small x equals to x minus x bar. X bar means 69. So from first one, 65, X variable, deduct 69, subtract 69, you will get minus 4. Signs are very important here. You have to write signs. Plus sign or minus sign. Minus sign ಗಳನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Sign ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ plus ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. Plus sign is implied. You have to write minus sign. You must be careful while writing minus signs. If you ignore to write minus sign, answer will be different. So answer ಬರೋದಿಲ್ಲ. minus sign ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನೀವು minus sign ಅನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 66 second one, 66 minus 69 is minus 3. Third, 67 minus 69 minus 2. 68 minus 69 minus 1.
69 minus 69 0, 70 minus 69 1, 71 minus 69 2, 72 minus 69 3, 73 minus 69 equals to 4. So 1, 2, 3, 4 are plus figures. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 are the negative values. If required, you can find out the summation of these values. It should be equal to 0. If it is 0, sigma x is 0, then you have calculated small x correctly. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 0 ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4 gives you 0. Then find out x square. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. -4 into -4, -4 into -4, which is equal to +16. -4 into -4 +16, -3 into -3 +9, -2 into -2 +4, -1 into -1 +1. 0 into 0 0, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16. Got it? So minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. 4 into 4 16, minus into minus plus, 3 into 3 9, minus into minus plus, 2 into 2 4, minus into minus plus, 1 into 1 1. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ. ಅದರಿಂದ 16 + 9 + 4 + 1 ಇವುಗಳನ್ನ ಕೂಡಿ ಪೂರ್ತಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ 60. ಇವುಗಳನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 60 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ y ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಮೈನಸ್ y ಬಾರ್, y ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ y ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. y ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. y ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ y ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂದ y ಬಾರ್ 68 ಕಳಿಬೇಕು. Subtract 68 from each variable of y. Let us do it. 66 is the first variable. 66 minus 68 minus 2. 67 minus 68 minus 1. 64 minus 68 minus 4. 67 minus 68 minus 1. 71 minus 68 plus 3. 69 minus 68 1. 70 minus 68 2. 68 minus 68 0. 70 minus 68 plus 2. Again we have to sum them up to find out whether it leads to 0 or not. So sigma y equals to 0. So you should get sigma y and sigma x as 0 so that this formula can be applied. Sigma x sigma y 0 ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ mean, actual mean to find out small x and small y, the sigma x must be 0 and sigma y must also be 0. Actual mean ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ sigma x ಮತ್ತೆ sigma y ಎರಡು 0 ಬರಲೇಬೇಕು. ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next is y square. Same, -2 into -2 plus 4, -1 into -1 plus 1, -4 into -4 16, -1 into -1 1, 3 into 3 9, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 0 into 0 0, 2 into 2 4. Sum them up. Y square equals to 40. Sigma y square, summation of y square equals to 40. Next is find out x into y. You can observe here the colors are given for variables to make you understand. X variable find out, y variable color find out and then multiply.
So x variable, first variable is -4 and y variable -2. Don't get distracted. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. -4 into -2, minus into minus plus 2 4s are 8. Again -3 and -1 have to be multiplied. Minus into minus plus 3 1s are 3. -2 and -4, minus into minus plus 2 4s are 8. -1 and -1, minus into minus plus 1 1s are 1. And x variable is 0, y variable is 3, 0 3s are 0. 1 into 1 plus 1 into plus 1 1, 2 into 2 4, 3 into 0 0, 4 into 2 4 2s are 8. We require a sigma xy, therefore find out the sum of these things. 8 plus 3 plus 8 plus 1 plus 1 plus 4 plus 8. It will be 33. Sigma xy equals to 33. This type of table you have to prepare to find out correlation coefficient. So we have sigma xy, sigma x square, sigma y square to be applied in the given formula. Let us solve this applying the formula. R equals to sigma xy whole divided by root of sigma x square into sigma y square. ಆ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ತಪ್ಪು, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿದ ಹಾಗೆ 33, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ 60, ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 40. ಸೊ 33 divided by square root of 60 into 40. ಸೊ 33 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ. 33 divided by square root of 2400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2400. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2400 ಹಾಕಿ 33 divided by 48.99 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ 33 ಅನ್ನ 48.99 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.6736 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, 0.6736. Okay, so you got a number here. We discussed how to interpret this number. Idu 0.25 ಮೇಲಿದೆ, 0.75 ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. It is in between 0.25 and 0.75. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, there exists a moderate degree positive correlation between sales and advertising expenditure ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. Moderate degree positive correlation between sales and advertising expenditure. ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ, ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Worked problem 2. At the end of a selection test of candidates, the following results were obtained. Calculate the coefficient of correlation and comment on its value. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾ, ಸ್ಪೇರ್ಮನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್. ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಕೂಡದು. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್.
So 44, 49, 52, 52, 47, 75, 76, 60, 52, 63 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ 10 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 48, ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ 55 ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 43, 60, 45, 80, 50, 58, 77, 44. So is there any relationship between score in selection test and score in proficiency test ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಾನು ಅವರೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೇಳದೆ ಇರಲಿ, ಬರೆಯೋದು ಉತ್ತಮ. Solution: let scores in selection test be taken as x and scores in proficiency test as y. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾರು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿರಿ. Computation of Karl Pearson's correlation coefficient. Same way, x variable, y variable. ಒಂದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Find out sigma x and sigma y. In the same way, find out sigma x bar, mean of x variable, sigma x divided by n. It equals to 570 divided by 10. So 10 pairs are given. Numbers ಇಲ್ಲಿ 10 ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ, 10 ಜೋಡಿಗಳು. ಅದರಿಂದ 570 divided by 10 equals to 57. X bar is 57. Similarly, find out y bar. Sigma y by n, 560 divided by 10 equals to 56. Now find out x, small x, x minus x bar it is. So 44 minus 57, 13 minus 13, 49 minus 57 minus 8, 52 minus 57 minus 5, 52 minus again 57 minus 5, 47 minus 57 10, 75 minus 57 18, 76 minus 57 19, 60 minus 57 3, 52 minus 57 minus 5, 63 minus 6 plus 6, 63 minus 57 plus 6. Sum them up. Sigma x equals to 0. We are getting 0 as sigma x. So we can proceed. Find out y in the similar way. So what the problem alli x ಆದ್ಮೇಲೆ x square ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ x y ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. You can apply any ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ 48 minus 56. Y bar is 56 here. 48 minus 56 equals to minus 8. 55 minus 56 minus 1. 43 minus 56 minus 13. 60 minus 56 4. 45 minus 56 minus 11. 80 minus 56 24. 50 minus 56 minus 6. 58 minus 56 2. 77 minus 56 21. 44 minus 56 12. ಮೈನಸ್ ಬಂದಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ as negative values itself, otherwise you will get different answer, wrong answer. So as usual, sum them up. Sigma y equals to 0. ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ y ಸಿಗ್ಮಾ y 0 ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. minus 13 into minus 13 minus 169, minus 8 into minus 8 64, minus 5 into minus 5 25. Similarly, minus 5 into minus 5 25, minus 10 into minus 10 100, plus 18 into plus 18 324, 19 into 19 361, 3 into 3 9, minus 5 into minus 5 25, 6 into 6 36. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 13 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 13 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೈನಸ್ ಗಳನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ,
13 into 13 ಅಂತಾನೆ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. -13 into -13 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? You should calculate 13 into 13 and write minus into minus plus. You need not press minus into minus in calculator. You won't get correct answer. Okay, so 13 into 13 169, minus into minus plus, therefore plus 169. So I am repeating once again, square values always be in plus sign only. ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. As usual, find out sigma x square. Sigma small x square equals to 1138. Similarly, find out y square. -8 into -8 64, 1 into 1 1, 13 into 13 169, 4 into 4 16, 11 into 11 121, 24 into 24 576, 36 4 441 144. Sum them up. Sigma y square equals to 1572. Okay, then find out x into y. Product of x and y, small x and small y. Observe the colors. Those values must have to be multiplied. While multiplying, please note signs of numbers. -13 into -8, minus into minus plus, 13 8s are 104. Next one, -8 into -1, minus into minus plus, 8 1s are 8. -5 into -13, minus into minus plus, 13 5s are 65. -5 into +4, so minus into plus minus, 5 4s are 20. -10 into -11, plus 110. 18 into 24, 432. 19 into -6, -114. 3 into 2, 6. -5 into 21, -105. Minus into plus minus, 21 5s are 105. Again, 6 into -12, -72. Sum these values. Observe again minus values. So minus value ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, plus value ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sigma xy equals to 414. 414. Okay na? If you require more time, pause this video and write down and calculate. Okay, I am proceeding. Okay, apply these values into the formula. Substitute the values into the formula. Sigma xy divided by square root of sigma x square into sigma y square. 414 divided by 1138, square root of 1138 into 1572. So it gives you 414 divided by square root of 17,88,936. Find out 17 lakh square root of 17,88,936. You will get 1337.51. Substitute the values. Then divide 414 by 1337.51. You will get plus 0.3095. ನಮ್ಮ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೆಯೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. You have to write 4 digits after the decimal point. Okay, low moderate degree. You can write moderate degree. ಅದು 0.25 ಗಿಂತ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಲೋ ಅಂತ ಬರೆದಿರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೀದೇ ಇದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಏನೋ ಕೊಟ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. Let us continue with another problem. Calculate Karl Pearson's correlation coefficient from the following data. X and y variables are given: 42, 50, 48, 43, 46, 49, 51, 41, 44, 47, 45. Then y variable 82, 69, 72, 80, 74, 71, 65, 84, 78, 73, 77. Let us work out this problem also. So as usual, write down x and y variables.
Find out the sigma x and sigma y. Find out x bar. 506 and 11 pairs are given. Therefore 506 divided by 11 equals to 46. Similarly, y bar sigma y divided by n, 825 divided by 11 equals to 75. So we are getting whole numbers of x bar and y bar. Therefore we can apply the formula easily. Direct method we can apply. So next step is find out small x. It is given as x minus x bar minus 4 plus 4 2 minus 3 0 3 5 minus 5 44 minus 46 minus 2 47 minus 46 1 45 minus 46 minus 1, and it should be, the total should be 0. Similarly find out y, small y minus y bar, 82 minus 75 7, 69 minus 75 minus 6, 72 minus 75 minus 3, 80 minus 75 5, 74 minus 75 1, 71 minus 75 minus 4, 65 minus 75 minus 10, 84 minus 75 9, 78 minus 75 3, 73 minus 75 minus 2, 77 minus 75 plus 2. So this sum also must be equal to 0. Next, x square minus 4 into minus 4 16, 4 into 4 16, 2 into 2 4, minus 3 into minus 3 9, 0 into 0 0, 3 3s are 9, 5 5s are 25, again 5 5s are 25, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 1 1s are 1. Total them up 110 sigma x square. Similarly y square, 7 into 7 49, minus 6 into minus 6 36 plus 36, minus 3 into minus 3 9, 5 into 5 25, minus 1 into minus 1 1, minus 4 into minus 4 16, minus 10 into minus 10 100, 9 into 9 81, 3 into 3 9, minus 2 into minus 2 4, plus 2 into plus 2 4. So the total is sigma y square equals to 334. So if you are doing, take your time and do it. xy minus 28 minus 4 into 7 minus 28, 4 into minus 6 minus 24, 2 into minus 3 minus 6, 3 into minus 3 into 5 minus 15, 0 into 1 0, 3 into 14 minus 2, 3 into 4 minus 4 12, minus 10 into 5 minus 50, minus 5 into 9 minus 45, minus 2 into 3 6, minus 2 into 1 minus 2, minus 1 into 2 minus 2. So we get, so adding them up all minus values, so minus 190 is sigma xy. Sigma xy equals to minus 190. If you are doing, pause this video and write down. Okay, let us go to solution page. Sigma xy divided by square root of sigma x square into sigma y square, minus 190 divided by square root of 110 into 334. So substituting the values, we get the answer as minus 0.9912. So here we are getting minus value. This minus value should be interpreted as and it is more than 0.75, high degree negative correlation between x and y variables. High degree 99 ಅಂತಂದ್ರೆ 0.7 ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Hope you understood how to solve the problems under direct method when x bar and y bar are whole numbers. ಓಕೆನಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0.9586. ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಗರು ಮತ್ತೆ 9586 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಡುವೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ
ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 0.59192 ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಮಾಡರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಡುವೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. Next, third problem is calculate Karl Pearson correlation coefficient between price in rupees and demand in 1000 units. ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಮೈನಸ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ತಿದೆ 0.98134 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.